Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Reiner Barth se već 33 godine bavi osobnim razvojem i meditacijom. Radi u psihijatrijskoj klinici u Njemačkoj gdje svakodnevno pomaže pacijentima sa ovisnostima i psihosomatskim tegobama. Udruženje za osobni razvoj i meditaciju iz Sarajeva u saradnji sa Domom mladih iz Tuzle organizovalo je u Tuzli besplatno predavanje i seminar meditacije pod nazivom Prestani se brinuti, počni živjeti. S obzirom da nam brige ne dopuštaju da živimo kvalitetno, naš današnji gost iz Njemačke reći će nam kako da okončamo brige i nađemo zadovoljstvo u životu. Dobar dan i dobro nam došli. Good day and welcome. Moram pozdraviti i našu gošću Marina Čavić koja dolazi iz Udruženja za osobni razvoj i meditaciju iz Sarajeva i koja nam ujedno pomaže. Biće ovom prilikom i prevodilac. Dobar dan i vama, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Evo moje prvo pitanje biće da li se mi rađamo kao zabrinuti ili tu brigu stičemo tokom godina? Ima li to nešto veze u karakteru? Are we born worried or is it something that we learn as we grow up? What is this? Is it our nature or not? We are born very carefree. Rođeno smo dosta bezbrižni u stvari. But it's our habit that we are normally regret of past actions or we are scared of future happenings. Steknemo naviku da se brinemo ili kajemo za neke prošle događaje ili brinemo se o budućnosti. Šta to najviše utiče da mi postanemo tako puni briga? Imamo dvije vrste ljudi, jedni koji su flegmani, kojima zavidimo čitav život i jedni koji su čitav život puni tjeskobe i brige. How come some people are completely carefree, they don't seem worried at all, and some people are completely worried? It's very much connected with inner habits. When we there are people who have deep faith in themselves, but many are very having self-respect problems, and those who are not trusting themselves, they trust nobody. Not others, not the world, and so there is difference in their nature. Da, postoje razlika ljudskim prirodama i sve ovisi o navikama razmišljanja. Neki ljudi imaju puno vjere u sebi, neki se brinu, ali sve je to vezano za samopoštovanje. Šta je vas navelo da krenete sa ovim programima, predavanjima? Kako je to sve počelo? What made you start these types of programs? How did it all start? Actually, it started by me doing a world travel, 1981. 1981. krenuo je na put oko svijeta. And I was searching at that time for freedom I u to vrijeme tragao je za slobodom. I just felt in many form of bondages and I wanted to liberate myself. Osjećao je mnogo vrsta vezanosti ili robstva, tako da je htio da se oslobodi. And by chance I came across this spiritual university and took that course which changed my life in 3 days from hippie to happy. I slučajno je nabasio na ovaj fakultet i u roku 3 dana postaje od hippie u happy ili od hippie u radost ili sreća. And then I felt I wanted to share this kind of wisdom which changed my life in such a dramatic way with other people and started a school in Munich and later on in Vienna. I zbog toga je počinjao, dobio je osjećaj da hoće da podijeli tu mudrost i zbog toga je započeo centar u Munichu ili Njemačkoj i kasnije u Beču. And it's part of these teachings that we understand mental law and just share these kind of understandings with others. Dio ovog učenja nude neke mentalne zakone koji mogu da reformiraju i promijene ljudske živote.
Da nam malo predstavite taj centar u Njemačkoj. Šta je to? Can you talk about this center? Is it a school, university? What is it? Actually, it's a spiritual university which runs about 9,000 meditation schools in 130 countries. To je duhovni fakultet koji ima otprilike 9.000 oko svijeta u 130 zemalja. And we believe that it's a kind of problem which is worldwide nowadays, that people cannot really succeed in managing themselves, and through that a lot of problems are emerging. I vjerujemo da taj svijet postoji kod cijelog svijeta sada, da ljudi ne znaju kako više da se vode i zbog toga ima mnogo stresa i brige. So the key is to understand who am I and how do I function. Ključ je da razumijem ko sam ja zapravo i kako ja funkcioniram. Then I can develop this habit to go from inside out instead what most people do from outside in. I onda stečemo novu naviku da živimo iznutra pa vani, a ne svana pa unutra. Dakle, gospodin je osim predavač u Njemačkoj, putuje i po svijetu, kako sam razumela. So you're not just a speaker in Germany and Austria, but you travel around the world doing this. Yes, I did my lectures on all 5 continents in the last 33 years. Je davao predavanja u zadnjih 33 godine. Kakve su mu saznanja o našem narodu? Jesmo li previše zabrinuti? What are your findings about the people here? Are they too worried? My personal experience now in Bosnia is that I believe there is a lot of pain in people deep down. Osjeća da postoji neki duboki bol duboko unutra. And they just found a superficial way to deal with this. I pronašli su dosta površne načine kako da se vode s tim bolom. But my understanding is that whatever is in our consciousness is reaching out by vibrations. Ali moje razumijevanje je da šta god se nalazi u našoj svjesnosti, to onda vibrira i zrači se od nas i dira našu okolinu. So we can hide in words and in different ways, but our vibrations are always reaching. Možemo se kriti iza nekih riječi, ali vibracije uvijek govore nešto sasvim drugo. I observed in my lecture here that they started to fill up the room from the back seats, and the most attractive first row was almost empty in the beginning. Primijetio sam da su većina ljudi sinoć počeli da ulaze i da sjedaju na zadnji red. Obično prvi red je najviše privlačniji, tako da je to bilo zanimljivo. Da ih ne bi ko što pitao. So you couldn't ask them anything, maybe. I challenged them in the beginning da if they want to sit in the next room. Da li žele da sjede u nekoj drugoj sobi možda. Predavanja su na razne teme, koliko sam shvatila. And so the talks are around many different themes as far as she understands. Zašto ste ovaj put izabrali temu prestani se brinuti, počni živjeti? Why did you choose the theme of stop worrying and start living this time? You see, it's a universal thing that worry creates many thoughts in our minds, and the more thoughts we deal with, the more we feel stressed. I to je dosta univerzalna stvar, da ako stvaramo više misli vezano za brigi, onda ćemo imati još više misli i onda će se stvoriti stres. And for example, often mothers are worrying more than others. Na primjer, majke se često brinu više nego drugi ljudi. And I always bring this example that when the mother worries for their daughter not to come home and maybe she might become raped or whatever thing happens, then even no matter how much they worry, they cannot prevent something to happen. Na primjer, majka koja se dosta brine o svojoj čerci koja je izašla kasno navečer, brine se da li će možda biti silovana, šta će joj se dogoditi, ali to nikad neće spriječiti razne događaje. I would advise them if it could prevent it, but after it cannot prevent it, it's only taking my energy and bringing my happiness down. I ako bi to bilo korisno, onda bi savjetovao da se ljudi brinu, ali nema nikakve koristi i to jedino u stvari iscrpljuje nas i gubimo energiju na taj način.
Ali evo prije nego što čujemo na koji način se boriti i izboriti s brigama, da saznamo kako sve brige utiču na kvalitetu našeg zdravlja. So before we get into the methods of how to overcome worry, what are the different ways that worry affects our health? Yes, that's a good question. Dobro pitanje. I shared also yesterday there is a Japanese scientist, Emoto, who recently left the body, and he researched very deeply on the effect of our thinking on water. Postoji jedan gospodin Masaru Emoto koji je nedavno napustio tijelo, ajmo reći, i on je istraživao kako misli utječu na vodu, na primjer. And he did a very simple experiment. He just took tap water, put it in two different glasses, and under one he wrote on a sheet love and on the other one hatred. Uzeo je dvije čaše vode iz iste česme i ispod jedne čaše je napisao je ljubav, a ispod drugu je napisao mržnja. Then he freezed the water and looked in the microscope, and the structure with love was beautiful structure, and the one with hatred was totally destroyed. Onda je zamrznuo i ispod mikroskopa analizirao i vidio da čaša koja je pisala ljubav, struktura vode je bila preljepa, simetrija, svašta prekrasno, a mržnja, bilo je razderano na sve strane. And after our body is made of more than 70% out of water, I pošto je naše tijelo više od 70% vode, every single thought affects our body, being the first surrounding. Svaka misao utječe na naše tijelo zbog toga što je tijelo naša prva okolina. So if we develop the habit of negative and wasteful thinking, that definitely affects our health. Tako ako razvijemo naviku da mislimo rastrošeno ili nekorisno ili negativno, to će sigurno utjecati na naše zdravlje. I ako držite predavanja, dakle, po cijelom svijetu, da li se razlikuju brige od zemlje do zemlje ili ona osnovna borba za preživljavanje, strah od bolesti, možda i smrti najosnovnija? So, because you travel a lot, does the worry change from country to country, or is it typical that people are worried about their everyday living, maybe worried about death? I think there are universal topics. Postoje neke univerzalne teme koje se svugdje mogu razvijati. But there is a difference, like I would say in the Western world there is more worry about dying than like in India, because their religion of Hinduism and Buddhism is teaching reincarnation. Ali postoji, na primjer, razlika za strah od smrti. Možda malo više ima tog straha na zapadu, a negdje, na primjer, kao što je Indija i budizam, zbog njihove religije, oni poučavaju ponovna rođenja ili reinkarnaciju. So in this way there are differences, so many differences come from the cultural and religious background. I tako postoje razlike koje potiču od raznoraznih kulturnih ili religioznih pozadina. But for example, the worry about the children and so on, I think this is a universal thing. Ali, na primjer, ta briga o djeci je univerzalna dosta. Evo, riješili smo, dakle, došli ste u zemlju gdje je narod bosansko-hercegovački s pravom zabrinut na svim poljima. Riješili smo da živimo, da okrenemo novi list i da se otarasimo tih briga. Od čega početi? So where do we start? You know, you've come to Bosnia and Herzegovina. Many people are very worried, and we've, you know, turned over a new leaf. So how do we overcome this worry? See, you need a tool to deal with worry, and this is a kind of understanding of essence. Potreban je alat da se vodimo sa brigom i sada ćemo vam reći suštinu. So there are 5 things which are taught by our university all around the globe. Mi poučavamo 5 stvari oko cijelog svijeta. And the first is to understand who am I and how do I function. Prva stvar je ko sam ja i kako ja funkcioniram.
The second is to understand where's the power station and where can I draw power from. Druga stvar je gdje se nalazi elektrana ili kuća snage od koje mogu da povučem energiju ili snagu. So the third is to understand the law behind the world. Why are the things the way they are? Treća stvar je da razumijemo te osnovne zakone svijeta kako smo mogli da razumijemo zašto su stvari ovakve kakve su. The fourth is to understand where do I come from, where do I go to understand past, present and future. Onda trebamo da razumijemo prošlost, sadašnjost, budućnost, gdje smo bili, gdje se nalazimo i gdje idemo sada. And the fifth is to understand the interrelationship amongst humans. Why do I get along with someone immediately, someone else never? A peta stvar je da razumijemo taj međuodnos između ljudi, zašto se s nekim slažemo odmah, a s nekim ljudima nikako i nikada. And so this course can be understood in approximately 5 hours, means 5 day sessions. I to se može razumjeti otprilike u roku 5 dana, 5 sesija. And this is our introduction course which we teach all around the globe. I ovo je naš kurs koji je uvodni kurs koji započnemo večeras i to poučavamo oko cijelog svijeta. And through this understanding people can then learn to help themselves. I kroz ovo razumijevanje onda ljudi počinju da pomagaju sami sebi. And the meditation is then the method by which you can realize these kind of informations. I meditacija je alat kroz koje dobivamo spoznaje nove i onda se mijenjamo postepeno. And when there is realization, there's automatically transformation. I kada dolazimo do nekih uviđanja, automatski prati transformacija. Dakle, osim te priče, postoje taj praktični dio, to je ta meditacija, tako? Pa da objasnimo značaj meditacije našim gledalcima. Practical aspect then would be the meditation. You have the knowledge and then the meditation is how to apply it. How do we explain this to our viewers? It is like, you know, meditation is just consciously conducting your thoughts positively. Meditacija možemo reći da znači voditi naše misli na pozitivan način. Majority of people is not aware that they deal every day between 10 to 60,000 thoughts in their minds. Većina ljudi ne uviđaju da otprilike imaju oko 10 do 60.000 misli na dan. And if we are not able to slow down the speed of our thinking, we cannot have positive experiences. I ako nismo sposobni da smanjimo brzinu naših misli, onda nećemo imati pozitivna iskustva. So experience is based on positive, deep, clear understanding. I to iskustvo pozitivno je dosta osnovljeno na tom dubokom unutarnjem razumijevanju. And then practicing this in daily life leads to success slowly by time. I kada vježbamo to svaki dan, to postepeno stvara uspjeh. So my life changed within 3 days, but I apply this now 33 years daily in my life. Moj se život preokrenuo u roku 3 dana, ali svaki dan to sada vježbam u zadnjih 33 godina. Ali evo, u ovom trenutku možda vas sluša neko od gledalaca ako nema posla. Nema ni on ni žena, imaju 2 djece koje nemaju čime da nahrane. Od kojih misli da krene taj čovjek? So someone right now could be watching that has no job, a mother, a father with children, they have no way to feed their children. So what thoughts can they start with? You see, there is a mental law which says when you are staying positive and optimistic, then this pulls opportunities towards you. Postoji taj mentalni zakon da kada mislimo pozitivno i kada smo optimisti, onda mora da ćemo automatski privući prilike i pozitivna iskustva. And in this way there may be not many jobs offered, but if I have no self-confidence, there's no way to get that job. I možda na ponudi nema puno poslova, ali ako ja imam nedostatak samopoštovanja ili samopouzdanja, onda nema šanse da ćemo dobiti taj posao. And when someone has a job to offer, he will always finally decide
on his stomach feeling. Ali ako neko nudi posao, ta osoba će obično odlučiti kome će dati taj posao zbog nekog osjećaja unutarnjeg. And no matter how you try to present yourself externally, only when you have the right vibrations, he will feel this is the right person. I nema veze kako se predstavljamo svana, ta osoba će jednostavno znati to je osoba za ovaj posao ili nije. And I had a break. I did a one-person peace project for 3 years, and there was often I didn't know what I'm living from, and I just had full trust in myself that everything happens to benefit, and also with God being very trustful, and then just opportunities opened up. I 3 godine sam radio na jednom projektu mira gdje nisam obično znao kako ću se hraniti, ali zbog toga što sam imao duboko povjerenje i znao sam da je Bog uz mene, uvijek sam se nekako snašao. So we have the saying in German, at the end of every tunnel there is light coming. I postoji taj izraz u njemačkom i sigurno na drugim mjestima da na kraju tunela uvijek se svjetlost nalazi. And the earlier you see the light, the earlier it emerges for you in your life. I što ranije vidimo to svjetlo će prirodno ranije izroniti u našem životu. Dakle, vi ste vjernik. So you have faith, you're a believer. Yes, you see, I was an agnostic, but that experience changed my life, developing full faith in a higher power. Bio sam agnostik, ali to iskustvo me vodilo da imam potpuno povjerenje u toj višoj snazi. I believe there is a universal parent. In my belief we call it God. In your belief here maybe Allah. But it's only name for different thing and for same thing, and in this way when we build up a relationship then we feel just carried and supported. Vjerujem da postoji kao neki vrhovni otac, neki kažu Bog, neki Allah, ali kada zgradimo taj odnos i to povjerenje, onda stvarno on nas štiti i vodi nas kroz život. Dakle, mnogo je lakše vjernicima u svemu ovome So nego... is it much easier for people who have faith than not? I would say the key point is the realization, and often we are deep caught up in dogmatic systems which allow us not to openly experiment. Mislim da je ključ uviđanja u stvari, a ne neke dogme koje nas često sprečavaju da postajemo kao naučnici, da vodimo eksperimente. So when I have kind of when I really want to find out something, a universal truth, it can work in any time, in any place, in any form. Ako hoću da otkrijem neku univerzalnu istinu, onda to se može dogoditi u bilo kojem vremenu, u bilo kojem kontekstu. I only have to be open-minded and not scared that whatever worries I might have. Biti otvoren, a da se ne plašim šta se može dogoditi. Obično ateisti kažu da vjeruju u energiju, pa neko to zove Bogom, neko samo se zadrži na tom pojmu energije u svemiru. Usually atheists refer to energy, they believe in energy, and that's the kind of alternative to saying God, maybe. Yes, probably. Da, vjerovatno. I can only say that my life before I developed a relationship with God was really hopeless. Mogu reći da moj život prije nego što sam razvio taj odnos s Bogom je bio skroz bez nade. But my own religion couldn't give me that key which was practical to make my life better. Ali moja vlastita religija nije mi nudila neke ključeve ili alat kako da učinim svoj život da bude praktičan. I respect all religions, but I think
the lacking in most of the religion is that hardly anyone practices his religion. Ja poštujem svaku religiju, ali primijetio sam da ima rijetko koliko u stvari prakticira i vježba to što je u religiji. For example, if all the Christians would live love, I think we would not have wars in the world. Live love. Love. Na primjer, ako bi svi kršćani živjeli u ljubavi ili s ljubavlju, ne bi bilo rata na svijetu. But most of them don't know how it works. Ali većina njih ne znaju kako to funkcionira. Evo za kraj našeg razgovora, da bi našim gledalcima i slušalcima bilo jasno o čemu smo s ovo vrijeme pričali, možete li nam nekoliko primjera navesti nekih promjena kod ljudi nakon ovih predavanja? So in essence, to round up and explain to people who are maybe just turned the TV on now, what are the conclusions and how has this helped people who have started to learn all of this? I would say the main thing is that we have to get a new kind of approach towards ourselves. Bitno je da stvorimo novi pristup prema samom sebi. For example, in Christianity we say we are the children of God. Na primjer, u kršćanstvu je rečeno da smo Božja djeca. If there is this God, he has to be or she has to be perfect. Ako postoji taj Bog, on ili ona mora da je savršen. And there is a reason why we cannot approach this inner perfection. I postoji razlog zašto ne možemo da imamo pristup prema tom unutarnjom savršenstvu vlastitom. I can explain it with 3 words. I mogu objasniti u 3 riječi. I say my car, my dog and my body. Kažemo moja kola, moj pas, moje tijelo. No one ever thinks that he is a car parking outside. Niko ne misli da su oni ta kola koja su parkirana svana. Hardly anyone claims to be the dog he is carrying. Rijetko ko da će reći da je on taj pas s kojim šeta. But we say my body, next moment we look in the mirror and say, oh, today I'm pale. I kažemo moje tijelo, ali u sljedećoj sekundi pogledamo se u gledalo i kažemo, ja danas sam blijed. So the reason of all the problems we have in life is that we identify with a robot what we are not. I uglavnom svi problemi potiču zbog te identifikacije sa robotom i tijelom, a mi to stvarno nismo. Rather than being the robot, we are the energy working through the robot. Umjesto da smo robot, mi smo u stvari ta energija koja radi kroz tog robota. And this energetical being is beyond nationality, beyond religion and beyond sex. I to energetsko biće je iznad religije, iznad nacionalnosti, iznad spola. And so when you come back to this original self, then you can naturally experience your original qualities, powers and virtues again. I kad se vratimo u to pravo istinsko svojstvo ili sebstvo, onda tek tada možemo da doživljavamo svoje urođene prirodne kvalitete i vrline. To bi bile i neke poruke, dakle, našim gledalcima i slušalcima, je li tako? And that would be the message for the viewers. Yeah. The message is just find out who you are and practice it in daily life. I vježbajte to u svakodnevnom životu. Da li se vi kad iznervirate? Do you ever get like upset or does something get on your nerves? Yes, I do. Huh? Da? Yes, I do. Šta tada sebi govorite? What do you say to yourself then? You know, that's the difference. I would say I'm perfect if it would never happen to me, but you see, when you are off mood, before I was maybe off mood of a situation a week, but now it's maybe 5 minutes. Huh? Da, inače bi bio savršen da se to ne bi događalo, ali prije bi to trajalo možda sedmicama, a sada možda traje nekih 5 minuta. The aim is to reach it to 1 second. Cilj je da to bude samo 1 sekunda. Jeste li raščistili sa svojim strahovima? Have you got rid of all of your fears? Fears? You know it only in that situation, so I can say it now, but I'm not sure if I were when I were in your war. Huh? To jedino možemo reći kad se nalazimo u određenim situacijama. Mogu reći da jesam, ali na primjer nisam prošao kroz rat kao što ste vi.
Ali uglavnom ne brinete se. But in Bar oko general, you stvari don't koje ne worry. možete No, promijeniti. And especially things that you can't control. No, there is, you see, there's every day new challenges, Svaki dan primamo nove izazove and all these forms we know already, we have learned to somehow deal with it. i naučili smo kako da se vodimo sa raznoraznim formama, But our daily challenges are changing all the time. ali svakodnevni izazovi se mijenjaju. And for me it's clear, yes, I might fail in one situation, I za mene je jasno da možda ću pasti sa nekog ispita u nekoj situaciji, but we in our school have a motto which means LLL, lifelong learning. ali imamo jedan slogan ili moto u našoj školi da je ovo učenje zapravo koje traje cijeli život. Tako je. Hvala vam lijepa što ste bili naši današnji gosti. Hvala i vama. Thank you very much for being our guests. Thank you. Hvala, svako dobro.